costa de Rincón, barrio na onde é parada de Karnaval di Boneiru a começar na década 60. Carnaval é festival que está sendo celebrado anual na mais de 50 países rond o mundo. Aunque é similar, pero cada tem seu próprio estilo único. Carnaval é temporada de gozo, ambiente, música, baile, disfraz e muito mais. Dentro do documental aqui, nós estamos concentrados principalmente entre islanan, Caribe Hulandes, pues Kòrsou, Aruba, Maarten e Holanda Caribense, Boneiru, Saba, Eustatius. Nós queremos ilustrar a similaridade que trazemos juntos, mas também a diferença que faz cada isla sua celebração único. Mita Selima Agustin, mita carnavalista. Me quer para acompanhar-me no mundo carnavalesco. Carnival for us is sort of a food festival and a music festival and a culture festival all mixed in one. So we have cultural activities and events that we really make sure to keep alive. We have food, which is represented by the different booth holders, which have food from all around the world. The menus are all around the world. And then we have the music side, which, we celebrate music in the Caribbean. That's a very important part of our culture. So our concerts and our local music events are also just as important as the food and the people and the culture and the village itself. So. Nanta trece bolo, comida, koi come, mi club, mi casa na pontong, tu mas home club. Bandi Jesus Nord, Jesus Nord muito vai drumi, ba 400 te ainda tá tra. Passo manhã tá carnaval. I love Carnival because Carnival is the time that you meet people. You meet people that you didn't see for a long time, and I love to talk. I like to communicate. So it's a pleasure for me to come to the Carnival village and meet folks. It's a week of merriment, enjoyment, laughing, drinking, dancing. And something like that is needed in any community to give the people a chance to enjoy life. Então, Cusco cresce sempre, volamos com ele, em bom pueblo, em bom lugar, dus esta queda tradishon, na missa assim, para inteiro o pueblo. I feel ever so connected to my ancestors, to my grandmother, to the people that have come before me. When Carnival is around, I feel ever so connected to the people around me. I see a freedom in them, in their eyes, in the way they move. Cierto día o cierta temporada, no queda en Cubota, pero boqueta disfraz que personifica cierto gente o cierto pueblo. The week of Carnival brings us even closer together because we are actually out there enjoying it together. Ta basta similar e forma com carnaval a wardo introduzi na islanan. Laga nos wa com carnaval que nos conhece awe a desarrollar for de antes. Tempo que ela começa e que influência tem entre islanan. Segundo historia, rango uma lesa, abisa que o carnaval a começar na Boneiru que den década ng 50, pero o tempo não estava da marcha de carnaval, estava com maneira fiesta de disfraz, ou maneira de celebrar na Limburg, na Holanda, cabriten fez, assim está toma lugar em BSF na praia aqui, pero de grupito será. O carnaval é começar com marcha na Rincón. Ela começar com marcha na Rincón, nanta celebrar na Rincón, nanta hora na acaba na Rincón, nanta bem praia. Essa aí, assim na abira com a hora que nós saímos, já sabra na Rincón, já domingo na praia. Bambani abin di Aruba,
Aí a casa novo junto com o Bruxo Yang, né? Nós decidimos chamar reunião, organizar comissão, então aí não vamos começar com o Carnaval de Boneiru. Então o Carnaval se sai fora de Pedra Preta. O Carnaval não está quando não bisa, e não está em essa maneira nada bisa Carnaval aqui, Carnaval aí, é muito mais maneira festa bailável. E dia para começar o Carnaval tá aqui não, nós agora tem lugar aqui como nós sede, também nós tem cantor e atividade não toma lugar de parque aqui. Temporada como dirigir Carnaval, me tem contato com a fundação de Carnaval de Kòrsou. Nós temos contato com o tempo de agora da Alta Graça Braz, da presidente, e também para o que trata Festival de Tumba, eu estava em contato com o Feco Gomes, que está de AMAC de Kòrsou, caminha com nós, ajuda-nos para o que trata é parte do rato, eu estava lá Kòrsou, e também da Aruba, também SAC, eu tenho contato com nós. Anterior aan daarmee zit in een club, daarmee clubgezelligheid, riba julpenha, né? Então, esse was a ecos, que turende trabalho dentro de um clube, viste na mascarada, trabalho mascarada, tá. Anterior, bom, tinha aí a meia carnaval, mas trabalho mascarada, você para buscar dia do sol. Belta bate aqui com turendo tem que mascarada, olha o babaco, com botar ombro, babalha com ombro mesmo, com botar mulher babalha com ele. Bom saco quente, olha que tem mascarada, que tem cabelo, que com a teoria harimento também assim. Me governo Atlanta Betis Club, que se estava dando caso hopi grande, aí não começou o Carnaval de Mucha. São bibi também vuelo. A minha é o mesmo nome. Então, ela regalativo ali a casa. Um casa rua bio, estilo bio. Então, e não é tênis club a começar. Net é pouco ainda para mim que guerra a começar a celebrar coisas dentro do clube. Tu coisa que está dentro do clube está privado. Eu não estava sabendo que celebração estava tendo, de tempo, né? Então, nós começamos a trabalhar edifício, mas de repente o submarino atacar a refinaria. Coisa cai plata. Então, depois da guerra, fora de acabar de celebrar Carnaval de Tivoli, já domingo, não estava de Subicaia. Tivoli estava de Subicaia. Quando não estava de Subicaia, tempo truck, flatbomb, com lata na banda, tempo não estava de palete, que coisa. Então, riba de halicoco para fresco, então, truck não estava aí, e dentro truck não tem banda, com huntu, sinfonia de mão, tambor, trompete, então é cantica, é road jam, para anos largo ainda, me sonho me atender. Carnaval, carnaval, esta duche, de hora para começar até hora acaba. E trabalhamento assim, não? Ainda não estava tendo nada estilo bem. No tempo de carnaval, em anciana holandês, eu não preparo canto para poder passar e para passar bom. Para esmatar e para mão, guarda bom que tu tempo flow. Deixe por bechaca o que gostava vida com carnaval. Carnaval, carnaval, ai que duchita carnaval. Carnaval, carnaval, ai vamos gozar com carnaval. Carnaval, carnaval, esta duchita carnaval. Carnaval, carnaval, vamos gozar com carnaval. Carnival started in 1969 in St. Maarten under the initiative of Governor Reinier van Delden. And this is because he wanted a platform for St. Maarteners to be able to express their culture. He had already been able to see that St. Maarteners were expressing their culture through jump-ups, through queen competitions, through calypso contests, but he decided that he wanted it to be more structured. So up until this point, all the events on St. Maarten were planned by the Oranje Committee underneath the government. And so within this,
In 1969, there was a trip related to public works to get a barge of water from St. Thomas to St. Martin. So he decided to send Jocelyn Arndell from the Oranje Committee along with Alexis Arnell to St. Thomas to be able to see the structure of how St. Thomas planned their carnival. Carnival started out of a committee, a government committee, which was called the Oranje Committee. Every time there was a festival, we would arrange activities. And I started with the carnival activities from 1970. I ran it for 9 consecutive years. So the village came out of I having to go to St. Thomas to see how the carnival was going on there. And I came back with that idea of putting booths and make a village out of it. Carnival started on Stasia in 1967 and was started by the late Christine Flanders that came from Aruba, and she started Carnival on Stasia. She did a lot to raise up the cultural part of Stasia, education, everything she put her hand in. That Aruba got it, Stasia must get it too. That was one period. Then there was a period that they had another board after Christine Flanders, which was made up with Charlie Arnold and a group of people. And then they fade away. And then we had the Lions took over Carnival. So it's been, and after Lions, then we came in play. Our committee is hired in by the Musical Foundation and the Lions Club. So they form two groups to host Carnival, and they hire in our group to make sure, get it set, get everything ready to make sure Carnival is great and fun. Well, it started, formally before 1975. There were groups that would come to join up, and they would parade throughout the streets. But at that time, it was nothing like a carnival. It was just that they would come to, get organized and come out and play the banjo, the guitar. But in 1975, the decision was made to come with the official event. And at the time, it was a festival. Carnival started in 1975 with my mother, Miss Carmen Simmons, and other members, people that she used to work with, that used to also like to organize other events. She was able to travel and see in what was taking place in Bonaire, Aruba, and Kòrsou, and she brought it back. Mrs. Carmen Simmons, I think it was in 1980, she gave it up, and it was taken over then by the Saba Lions Club, of which I'm a member. The Lions Club gave it up as well, and it was then taken over by a Saba Cultural Foundation, which is still doing it today. We had a lot of influences from the Arubian Carnival in the beginning because these persons knew how it was in Aruba, how costumes looked in Aruba. So in between Aruba and Curaçao, we did have like a more leaning towards what it looks like in Aruba. I think also Aruba has the burning of the King of Carnival at the end, and St. Martin has this as well, but not all the islands have this. So I think that because it was already kind of multi-island, multicultural setup in the beginning, you have that St. Martin from the very beginning planned its carnival, including the influences of the other islands. It wasn't just about ourselves, but about everyone who called us home. No tem dúvida que islanan a inspira otro den a selebrashon di carnaval. Tabata hiba e 13 ideia nang di isla pa otro. Por exemplo, Flag Lady, a sali di Aruba e hiba St. Martin. Ite awe ta figura importante pa e carnaval di St. Martin. Riba e foto nang aki
pues mira, mi abuela, Felicia Priest, also known as the flag woman of St. Martin. My name is Felicia Priest. I was born in Aruba. My first flag was in Aruba. I just love Carnival and it's inside of me. So the flagging starts from in Aruba. Then I bring the love of flagging into St. Martin. A flag woman leads the whole parade through wherever the flag woman go, the troops follows. I started flagging here in St. Martin, April 1975. I think it was always kind of unspoken that one of us, either my mother or myself, would take over the flag. But I think for me personally, I was a little bit nervous because it is tremendous shoes to step into, because she does it with such determination and love. I took part in Carnival for many years, but never flagged. And the year that she passed, that January, she told me, she said, Ashira, I think you can do Carnival. I think you can flag, start to flag. And I indicated, I don't know. My son was just 1 year old, and I was just getting back, my body. So I told her, I don't know, I'll see how I feel. She said to me, don't worry, you could do it. I will teach you how to flag. And I would not know that she would not be there that April to show me how to flag. But she gave me everything I needed in order to know how to do it. Because in all of those years, she taught me the love. Similaridad entre e islanan tan notável também den outro elemento nan clave de carnaval, maneira traje, eleicionan e música. Não solamente é influência tabini entre e islanan, pero também tabini for de país nan Jafo. Influência de Karnaval di Boneiru que for de Kòrsou é traje nan. Mas antes já tempo o Carnaval começar na Boneiru aqui na Rincón. O tempo é traje nan não estava tabisi coisa nan cultural que me lá cabisa saco de batata, panha nan, fogão, panha nan, folclore. Tem essa carca de frigideira nan da tranan de buco coisa aí. E tempo não tem conta de bisti bonita, não da bisti nan panha piego, nan bate com nan carimasa, nan desfrazando. Pero macha bonita, boy. E truck é auto, tiki auto na da ting. Tá decorando a mesa com pampuna, patilha, com coi com nuco, né? É na piscina corrente. Me dá pedido só fazer um caete. Seguro não tá tendo corrente. Mas bom, roupa bonita é tá querendo. Para corrente também estava usando, não traje de corrente, etc. Pero agora que se vou mirar Carnaval, agora que está roupa luxuoso, com pluma, com paillette, etc. Que me essa agora lá há uma influência não de Kòrsou só, mas também de Aruba. Después guerra estava tem roupa caráter de soldado. Dan tudo bem vestido soldado. E muito bem estava vestido enfermeira. Mas é simples, não? Não tem nada luxuoso, não tem placa para trás, mais bonita para comprar coisa mais bonita. Muita coisa tem história que não tem visto, que não tem bem com o traje de corante, entre outros. Essa é uma forma mais simples, não porno. Together with myself, my mom, and an aunt from Curaçao, we would make the costumes. We had a lady by the name of Miss Myra Sorton. She would make costumes out of newspaper, out of banana leaves, out of heavenly water bottles, whatever, she felt was possible. But today's date, that is not the case. Último ano, Botamira, que seguro é para minha secção, está mais ou menos uma imitação, pero o vestuário
tá hopi menos panha, tá mais sexy. Maneira Brasil, tá? There's a lot of complaints right now on all of the islands concerning the dress code. But when you come to those islands, Curaçao and Aruba, Bonaire, those who participate, they're still well dressed. When it comes to them and you know, with the costumes and all of that, it's very attractive. So our parades have somehow, I'm not saying we like it, but our parades have somehow gone a bit to the Trinidad style of costumes, which is almost very little. You know, very colorful, very bright, very glittery. That is what you will find in the Northeastern Caribbean more. I know in the South, you'll find much more bigger costumes, full body costumes. They have a requirement that you must have a cultural element if you want to take part, because there's also competitions. So, you know, everyone wants to compete for the best troupe of the year. And if you want to do that, they have implemented that you must have a cultural aspect. Years ago on Saba, we used to have competition. They no longer do it. I have no clue why, but it kind of demotivates us as well, because we do all this for what? Just for 2 days on the road that we have to do all the hard work for, and nobody chipping in to do anything. We do all this work, don't get not even a thank you or a little plaque or something. It doesn't even have to be money sometimes. Just have a competition to say that we have a competition, give a little something. Ting anya tabatar organizar eleição de reina, ting anya tabata apuntar ende como reina de carnaval. Depois celebra dia celebrashon grande de carnaval que tá eleição de reina. So, então tem anya nan ku tem 21 candidato para reina. Pero tem anya também que tem 7 so. Então ele estava combinar a eleição de Príncipe Pancho para huntu, para uma noite, uma atividade. Eleição de reina, príncipe, pancho, etc. Zijn dan net algo, fundraising para carnaval, festival de tumba também, fundraising para cobrir gastos de carnaval. Que me sai na toda coisa não marrana de carnaval, pero organizar para fundraising. Antes nós 25 reina, agora que de baixo nós tem reina. Para Kiko, a trove placa de rol. Botin costume, botin vestir, botin show, botin sound, botin strooister, botin apoio, então não quer quedar atrás, não? Então se boiu que vai up, não quer para boiu queda maneira sem nada, então outro, então eu pensei roupa maior tá lá atrás, então bisa não, nós também fará no gaste placa e para sobra com botin roupa placa em volta da reina. There used to be Carnival Queen competition, which we haven't seen for a while, but hope it comes back again. I personally used to help organize the Carnival Queen show, and but I guess the young ladies are a bit shy, or they're just not interested in doing it. But it's something that should be brought back again. And I think the day that it all comes together is Parade Day, Grand Parade Day, because by then we have a Calypso Monarch, we have a Road March Monarch, we have a winner from Soca and Groovy, we have a Carnival Queen, and so all of those competitions lead up to this one day where even if you didn't attend any of the 21 days of Carnival, if you're there for Grand Parade and you're sitting right here and you're looking out, you're going to see all the winners and everybody's effort for Carnival as well. Zone opa we, dale zona vai, sale victorioso, nota su principio. Si ti trepoci, merece su tapadera, bute tapadera, la que bayerebe, la que bayongota, la que bayerebe, la que zona vai. Pam, taquita zona e fo, eta conoci. Mas tem, mi nome re, ni tende. Que me tá algo que tava tá dentro, na bote para. Que tá? Estil bem.
A primeira período está sino grande, roupa mais grande que é um papel, que na começa a recrutar trabalhadores de toda a isla caribense de nossa região, em Trinidad, Barbados, Jamaica, Martinique, tudo a bem trabalhando. Agora vamos estar falando de muitos homens young, solteiro, que também trabalham para mandar placa para a família. Nós começar a formar uma comunidade e, em um certo momento, a rafinaria começou a sponsorar o baril. Para não cortar, não traz stil band. Então, ela começa a desenvolver stil band. Dat tem stil band, pero me acorda, esse stil band aqui da de fundo bruto yang a começar com stil band. Com dois panchi, então nada toque, pero ele nada gosta muito, então nada gosta mais é festa de carnaval com uma música de amplifier, do nada vale do e carnaval tá da maneira baile disfarçado. O piano estava a querer que stil band nem tá tocar calypso. Não é verdade. Não está tocar impreshonante de Kòrsou. Temos um chiquito steel band. Por certo, tem hora que botei steel band, duche. E voral hora que com música steel band também de ritmo hora que está combinando, onde com soca, para onde com tumba. Dus não steel band bota tendo black mas nanta se me dá essa palavra nanta empurrar cantica de lo que nós estamos tocando agora que tem não steel band que zona tremendo. Para mim, que o chete música de calypso, steel band, está a dominar o carnaval de Kòrsou. E na chete de bia tumba, a vira o ritmo para o carnaval de Kòrsou. Bogalom, bigilim, steel band tá zona assim, kimina, tamo cucha, pinte madruga, crecache, pueblo mesmo ester dereche, carnaval, alegria para tumba tá onde ritmo não tipos de Kòrsou com influência de africano. Então a vira é tipo de salão, bisa tumba de salão com piano. Pensei agora que é tumba que tem de carnaval tá eigenlijk outro. Pensei eigenlijk mas que daí é tumba de carnaval, pessoal. É tumba tá outro fora de tumba. E mesmo se vou comparar tumba de 71, 72, é promeia né? Tá diferente fora de tumba não, com a bem e que tem agora. Vano por aí, atrendo loucura dentro da sua cabeça, e diz na Kòrsou não tem tumba com teto, não tem kiko, mas não está metendo assim. Anteriormente nós sabíamos que na 1975 ela começou com o carnaval com a tumba e a marcha não estava a ritmo de tumba. Na Boneiru, nós conhecemos outro tipo de tumba, o também
me está parecendo esse hobby, que o bonaireano se quer conservar seu ritmo, mas tanto possível, não? Então, pero não estamos criando, na Bonaire estamos criando seu próprio estilo. Ai, mi pueblo estima, quando se ri, quando goza, non stima il carnaval. Bonaire ha un ruolo importante nel festival di tumba. Anche quel titolo da Marcio, non lo vediamo. Tico Benoni, Valentin, Wilson Frans, dus cantante anche abbiamo fatto Boneiru, per cui Timas, che ha un buon lavoro per quel titolo, anto non si apprezza che per medio del festival, pode ter união musical cultural. Ora diapi ora bote tra un tumba com mucha chiquito por cantar fácil e gente grande. E palavra aí luti uso comigo que a inspirar-me na é coisa fácil para muita canta. Gente grande é pito de barco. Put. Então, e não sentado em reunião, não começa a compositar minha tumba. Minha letra, na inspiração, não começa a dizer a letra, até barco que chama Carnaval. É normal de mas seguir e bater. E na 88, verdade? Até começou a sua paixão, até barco que chama Carnaval. Agora com Mangana, me digo, em São Francisco, ballo grele, ballo gragana, é rei, é tata de tumba. Apesar que o bota tem outro tumba, que estava muito perigoso atrás de Sundi Boy, que estava de Sundi Saba, me deu Saba, que estava muito perigoso para o. Pero Mangana Boy dava, então me deu bisa, não dá por nada mais Boy dava. Eu só me acorda que o hobby é bisa me, não bisa me estava bem com break. Dentro do festival de tumba, mas bingo cambio não, mas bingo trabalha, riba stage, so minta para quieto, não, minta para que passou muito para quieto, tanto ainda da wabo na Curaçao, tanto ainda riba bo, ora que o tumba dal com na lanta, se bo não te Curaçao não tá na lugar, bota dúvida letra, dúvida do coisa, e coisa mais grande tava é satisfação de mim tava não emotivo é isso, pero satisfação, passou ela ganhou e para mim aí como a minha festival de tumba, tava de boy dab, é tata de tumba, eu amo sempre apreciar o festival de tumba, sério, tava de nosso ídolo, de brifocata, nos vários de Salmico. Mas pedimos soné, mami vai sudrar, soné, mami vai sudrar, soné, mami vai sudrar, soné. E pleito aqui, senhores, dá palavra na pátria. É tudo aqui, senhores, dá palavra na pátria. Soné, mami vai sudrar. In those islands you have the tumba. Here we don't, no one even self follows that. That is something that will not make its entrance here. For us, it is the calypso and also the soca. And if I compare it with Statia and also with St. Maarten, we have our similarities. Just like the morning dew, it's everything bright and new. When the music starts to play, I wanna jump and break away. Calypso trata mais tanto parte inglês. Matanya na St. Maarten, que estava viva em Ararat serve também. Então, a igreja mais tanto Calypso, pero para bisa Calypso
popular, no? The calypso is the message that things that happen in your community over the year, when it comes around to Carnival, then you sing about it. People don't start to live. Imagine living Kòrsou, where things was always sure. When we speak of Aruba, they depress them more and more. Most time it's political, that we voice we opinion through the music, that we ain't like what government doing, we will like this to happen this way. And the other music we play on the island, we play the soca music, which is more faster than the calypso music. Soca is the party music that you dance to, you enjoy yourself to the max. It's always been artists who are descended from this Black Atlantic culture, right? And so in the beginning, we saw like a lot of artists who would come here from, who are African Americans from the States. Of course, you had Caribbean artists who came. I think that might be different from other islands in a sense that if you look at Trinidad Carnival, for example, it's soca and calypso. You know, don't even dare bring a different genre of music into the mix. In St. Maarten, we listen to everything. We listen to zouk, we listen to reggae, we listen to soca music, we listen to folk music. So you will find that in our carnival. You will find zouk artists, you will find Antillean music, you'll find that as well. Compa, reggae night, there's a reggae night, there's a hitmakers night where everybody comes. And so music as diverse as St. Maarten is, that's how diverse carnival music is. However, we do celebrate our road march and our, our artist of the year, our monarch of the year, and that is usually traditionally soca music, either power or groovy, and so we would consider that carnival music. It making me wonder who you for? Tell me who you for? You got it all in your jeans. Lord, I hope you're not family, so tell me who you for? Tell me who you for? The way you walk and go down, girl, walk and go down, girl, walk and go down and stick. The way you walk and come up, girl, walk and come up, girl, I'm falling for you quick. The way you roll, out of control. Onde é a diferença mais grande entre Islanan ABC e Isla Aruba é a temporada de qual está celebra Carnaval, e qual também algum tamará na religião. The unique thing about St. Maarten Carnival is that we get to experience it twice a year. The northern side of St. Maarten also celebrate Carnival in February. They have their own parade and everything else. And in April, we get to go and celebrate it here in the south. So we absolutely, you can see we are a very carnivalesque island. So Carnival, the first time it was celebrated, of course it was around the Queen's birthday. Years later, they realized the Queen's birthday only consisted of, 1 or 2 days of Carnival. So you have a parade day, and it took a while for us to get to this long schedule that we now have. Maybe 20 or 30 years ago, the government realized, hey, we're in April, we should expand April, because St. Maarten's low season of tourism, it used to end in March, beginning of March. The French side have their carnival in the beginning of March as well, or in the end of February. So it became, we saw the value in having a longer carnival in April so that people who are on the island can stay, therefore extending our high season period all the way till May. We opted for the summer when there's school vacation and when Saba people who live abroad have an opportunity to come back home to celebrate such an event. So it's held the last week of July, and we do indeed get many local people who live
Holland, other islands, the US, who come back for the carnival celebration, and that's a good thing. Both government acts that we don't clash, the two carnival doesn't clash, Saba and Statia, because we can go to Saba, they could come to Statia, and also too because of the help we just get with the police force from Bonaire and Maarten, that they could send enough one place and then move on to the next. So now that's a relationship we're going back to, that every other year, this year we're going to be first, this year they're going to be last, and then they're going to switch each year. Temporada de carnaval tamara, começar que tamara na algo religioso, promego geração de chinês que me promego quaresma começar, caída pesada tour anha, fecha de carnaval da cai maneira anha que também que mês por bisa com dia 19 de fevereiro, 19, 20 de fevereiro na da marcha carnaval, pero tem tempo que essa cai até de março, essa vai ter na preto coisa depende de que dia Semana Santa está começando. É costume, como você acaba, o carnaval para mim é Ash Wednesday, está rol muito grande dentro do nosso carnaval. Carnaval para nós como católico, esta é uma palavra, sua etimologia, não? Sua raiz também de carne vale. Carne da carne, vale ayo, que ayo com carne. Isso significa que dentro começamento, a igreja tem uma tradição que avisa, ora durante a quaresma, promete que quaresma vou por comer carne. Ora quaresma 30, cuja razão de início, já não tem mais de comer carne. Então, carnaval, tá coisa que sempre, não de missa, não, igreja está visitando a festa do diabo, o que aqui, então não está hobby contra para não essa coisa. Hoy día nos mira que tradición es abajo pilos, ¿verdad? Carnaval está más cultura, una acción cultural, tiene que caminar que está respetar la tradición correcto, tiene que caminar que tiene abuso, hopi mes de carnaval. Ahora me llega de islanan, avisa, no, carnaval está temporada que después de 9 lunas, tiene gente está de una luz. A mí, un católico, me saco. Ora de Quaresma, eu não vou fazer carnaval. A mim, tem em conta, se eu vou pôr carnaval de Quaresma, a mim não está do meio. Pastor, minha religião está católica, então me saco é contra a religião para carnaval. Mas a religião não tem mais é parte para trovar carnaval, sim. Você tem em conta que é temporada, que tem Quaresma, que não se lanta. A malanta fez chiquita, tem de Quaresma, que tem outro tempo para o atender com esse tanto está com o carnaval desse ano. Então tem expressão rato. O carnaval é coisa de diabo, não é verdade. O pastor também vai em marcha de carnaval em Papia, no sentido fiesta de diabo, impossível. Para sobre a gente tá bebe, não sabe que não tá assim. Portar, não tá nem essay. Pero esse não que menco é fiesta de diabo. Me te comparar hopi bia, me tenho auto. Mi percorre 140 km/h con e sei no que mi auto tá malo, e sei que mi comportação tá malo. St. Maarten does have large religious communities, and the balance between being a carnival lover and being a religious churchgoer, it doesn't always mix. And so throughout the years, because carnival is planned on Queen's Day, sometimes it interferes with the Easter holidays, for example. Before, Juve was planned on Sunday morning, and then you would have the grand parade later that day, and so then you had the church communities who would be in an uproar because you don't want a Juve celebration passing in front of a church session. I would say, from what I observed, the Catholics, the Anglicans, they don't mind, but you have to be aware of their church hours and their, the church schedule. They want the respect that the noise and whatever is not a hinder to, what's happening. Yeah. But what we try to do that we know when they have church, that we don't have the jump ups and the parades when the time that they have church. So we respect their religion and how we interact with them. We try to do that to the best of our ability.
Carnaval está profundamente ancrado en la comunidad de nos islanan. Por ese motivo aquí, esta forma gran parte de nuestra cultura. En realidad, por falta de fondo y gasto alto, esta uma amenaza para a celebração aqui. Boneiru não tem mais para o que trata sponsorship, não tem mais comércio que não, mas estava assim coisa não para logra cobrir o gasto não para o que trata carnaval. Sobre começar carnaval, tá algo preto, tem gasto não marana de sobre tem pagar permit, ou tem dona grupo não também prêmio, etc. Sunang sali prens com pancho com reina. Também para festival e turma que mentura sei não também tem gasto marana de que mesmo tem que buscar sponsor. Pero esta ajuda o corpo se com o vai bem. E me agora tempo da quanto sem governo da dona das 500 florin governo da dona para organizar carnaval. Hoje em dia o make-up de carnaval da costa. Não? 30 anos passados, ou anos 80, ainda também carnaval. Um tiki puiro, 2, 3 trepes, algo, um lepsiclá. A outra pessoa que carnaval tem make-up de carnaval, para já saber carnaval e pedir do meu carnaval. Se o make-up te custava 80% florim. Bom, nosso carnaval vira hobby mais luxo, não? Hobby mais pedra, hobby mais pluma. Nós está, bota o acto em via, ainda não bota bisa, tá com é por forte sei. Tem gente que tem prioridade. Tem gente que tá bisa mita preferar, mas não tá vai concerto em Teranha, permita spar, or mita toma lening na onde banco não, e tá que sei mita enjoy passou, sei tá dando prioridade, tanta não tem amor para carnaval, não tá gosto para carnaval, e tá pensei bota raia não tem viagem, não bota bisa, o aqui de road piece, pero eta trape para carnaval. Making costumes and just doing carnival in general, no matter if you're just a reveler paying for a costume to go in it for parade or you have the whole troupe yourself, it is a lot of money, hard work, time and effort. They're more expensive to make. It's all about the feathers and more expensive and less clothing. But they cost more indeed. A small costume is like over $100, and when you get into the bigger pieces, you're talking into the thousands. So it has, in a way, become unaffordable for some of the indigenous local people to afford to be part of Carnival. If we go back to the original part of Carnival, we will be able to come out of the hole. But if we want to follow the Trinidad and the Brazil and even if you want to follow with those bigger islands with all these big costumes and all of that, it's going to cost us money, and it's funding that we don't have. Para começar só é tempo já. Para começar só, vamos assim, 170 mil florim. Para começar, caminho nosso de florim. Agora eu tenho que trazer para pagar isso. Depois ali vai para pagar tudo ganador, não tudo coisa. Esta coisa hobby placa. Vamos ter sponsor sempre, vamos ter sponsor carnaval, vamos sacar grupo sem sponsor é impagável e vamos ter toque hora para participante não pagam um ticket mais. We live on Statia, but all the big sponsors are in St. Maarten. So it's very expensive to promote Carnival the way it's supposed to be promoted, because its sponsors is the main thing of Carnival. We struggle a lot having proper financial support from our government. So therefore, we need to go to the commercial sector and the private sector to have it paid for. That always means you're going to lose some sense of I don't want to say authenticity, but you have to give them something for them to support Carnival. All the troops, they have sponsors. Those sponsors have a limited amount of money. Here you go. And they want something in turn. So when people say that Carnival has become commercialized, I always ask them, okay, who's going to pay for it then? And this is something that I think all the islands may struggle a little bit with. If our governments realize how valuable Carnival is and they really support it the right way,
there would be no reason to have a flyer of a business in Carnival or to have the name of any business in Carnival. But unfortunately, that's where we are right now. Apesar de pressão financeira, a comunidade de cada isla de ou outra maneira está só para continuar a celebração de carnaval, adaptando na diferentes circunstâncias não que apresentar, mantendo esperança e trazer ideias para o futuro. My hope is that the carnival will continue because there's where we have our tourism, there's where our our economy goes up because the hotels are booked full, the rentals are all used. So I find it'll be very nice for our island to continue with carnival and make carnival one of the priority. I hope troops prosper. I plan to have a next troop in the next 3 years for 2026 for Saba Carnival 50 years. I plan to go big or go home. So I want to have 2 trailers that year, hopefully, because one ain't enough because the people in the back don't hear it. Se você assim Carnaval de Bonaire, eu tenho que sair de nós mesmos bonaireanos, sim. Então, ayer me mira assim público grande, houve muito coisa mira quando é que não também tem ganho de vale. Então me disse outro também para tomar iniciativa assim. Porque ayer também me disse me da Carnaval, ai botar se falta porque então me disse botar me pode então estudo ajuda se Carnaval grande então. Então, deseja para turma por vir algo, tumba, mas nem me está, mas net tocar uma inspiração, lo que vai criar que é algo net. But it would be good if they can start using what they have on the island. Like they started doing the recycle program, so looking for things that can be recycled, and then you use that to make costumes. I hope that it continues to involve more people. I know that SCDF has been doing a lot of work to try to engage the youth again, but I think that that's one thing that is largely becoming underdeveloped in the years. I have always felt that there should be a night only for the youth. Let the youth take full charge of the stage. So I think the future of Carnival has to do with the past of Carnival. We need to connect those two and make sure they never feel separate again. The influence just travels and we're all one Caribbean anyway. However, I think for us to stand out properly, we need to be unique. And the way to be unique is to actually share with each other and see what's actually different. Because I'm sure there's a lot we can learn from Curaçao. There's a lot Curaçao can learn from us, from Bonaire, Saba Station. We all should actually meet. Just let me know where, I'm coming. You are in Bonaire, I'm in Stasia. There's no relationship between both of us when it comes to Carnival. There's no relationship between Curaçao and Stasia when it comes to Carnival. Aruba the same. St. Maarten, I hope that this would be a stepping stone to bring us more together. You know, we say we are under one kingdom, then we have to start to behave like we belong to one kingdom. We need to take care of each other. Once and for all. Instead that we fight, come together. On the map we so small, on the map we so small. It's not about money, it's not about money. It's all about love, it's all about love. We coming together to celebrate love, to celebrate love. Together in the carnival, hey. The feeling of the bacchanal, hey.
take care of each other.